Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sister. Good afternoon, sister. Good afternoon. This is Good afternoon, sister. Good afternoon. Good afternoon. This is our second session, means today's second session. So you have to put the attendance in a separate sheet. Okay, don't forget to put your attendance. It's a new sheet. Okay, we shall continue with our psychosis key features. Psychosis means, just we'll go back, is a psychiatric condition in which a person has hallucinations, delusions, disorganized behavior, and impaired reality testing. So the psychosis patient may have any one of these, at least one or two or three. So what is hallucinations? Hallucinations are false perceptions without stimulus. A perception like experiences that can be experienced in all five senses. So mostly we come across with auditory and visual hallucinations. They hear somebody is talking, or they see persons. For them, it is reality. So we cannot say that there is no one is there, so it's wrong. We cannot say that they experience as it is really happening. Delusions are false and unshakable beliefs. Like hallucinations, different types of delusions are there. So delusions means false and unshakable beliefs that are held on inadequate grounds and cannot be corrected by any amount of reasoning or evidence to the contrary. അതിന് ബേസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്താ പറയാ, അതിന് റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ഫാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ദേ ബിലീവ്, ദേ തിങ്ക് സ്ട്രോങ്ലി something on different themes. So that is the delusions. Unshakable beliefs, nobody can correct them. A person with psychosis may also show disorganized behavior in form of extreme excitement or slowing of motor activities, abnormal feelings, abnormal postures, etc. Disorganized behavior means extreme excitement or slowing of motor activities, very passive, or extreme behavior, or abnormal feelings, normal postures. ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചില ആളുകളെ ചില പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റേഴ്സിൽ ദേ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലോങ്, ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവര് ചിലപ്പോൾ മേ ബി for 1 or 2 or 3 days they will remain in that particular posture. Another key feature is impaired reality. Means they are away from the reality. That the person incorrectly understands his experiences and makes incorrect conclusion about the external world. So psychosis in ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട significant feature ആണ് they are away from the reality. So they are not aware that what's happening around, for whatever they experience, that is reality for them. So നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പുറമേ നിന്ന് അത് കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവില്ല. So they are away from the reality. These are the key features of psychosis. What are they? Yes, ma'am. Doubt. Yeah. Ma'am, schizophrenia patients മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ hallucinations? അതോ hallucination മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ? They may not be schizophrenia, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് hallucinations ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പറ്റുമോ? അതോ schizophrenia പറ്റും? Yes, yes. നമ്മള് മറ്റ് ഡിസോർഡറുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
ഹലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അതാണ് സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിസോഫ്രീനിയ മാത്രമല്ല. സ്കിസോഫ്രീനിയ അതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് സ്കിസോഫ്രീനിയ. സ്കിസോഫ്രീനിയയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബൈപ്പോളാർ, മറ്റ് ഡിസോർഡറുകളിലും ഹാലൂസിനേഷൻ ഓർ ഡെലൂഷൻസ് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം. അത് സ്കിസോഫ്രീനിയ ആണോ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖമാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Sister, grandiosity is part of delusions? Yes, that is one type of delusion. There are different types of delusions. Okay, thank you. Delusions നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഇതിന്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീറ്റെയിൽഡ്. ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഹാലൂസിനേഷനും ഡെലൂഷനും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആരും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ ഉറക്കെ പറയാമോ? ആരും കേൾക്കാത്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഹാലൂസിനേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അത് പ്രേതത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെലൂഷനായി മാറി. വിശ്വാസം കൂടി അവർ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹാലൂസിനേഷൻ ആണ്. അതെ. പക്ഷെ ഈ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഡെലൂഷന് വെറുതെ ഒരു വിശ്വാസം, അബദ്ധ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, അത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണല്ലോ അല്ലെ? അവര് തിങ്കിങ്ങിലാണ് അത് വരുന്നത്. അല്ല മാത്രം മതിയോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തോ അത് തിങ്കിങ്ങിൽ മാത്രം മതിയോ അതോ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അവർ ഫീൽ ചെയ്യണ്ടേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രേതത്തിൻ്റെത് തന്നെയാണ് എന്ന് തീർപ്പ് വരുത്തുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഡെലൂഷൻ ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ഹാലൂസിനേഷൻ. അല്ല, അങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് ഹാലൂസിനേഷൻ, പക്ഷെ അത് പ്രേതത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊരുത്തി വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരണം. അതായത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലെ? റിയാലിറ്റി ആവണമെന്നില്ല. അതായത് ഡെലൂഷൻ ഉള്ളത് അതിനൊരു റിയൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെർസിക്യൂട്ടറി ഡെലൂഷൻ, പലതരത്തിലുള്ള ഡെലൂഷൻസ് ഉണ്ട്. പെർസിക്യൂട്ടറി ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ്, അതായത് മറ്റുള്ളവര് അവരെ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും, അവരെന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്, ഒരു ബിലീഫ്. ഓക്കെ, ആ ചിന്തയില് ആരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ the person thinks like that, believe like that. എഗ്രി മാം, ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല മാം. അതായത് അത് ഈ വ്യക്തിക്ക് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടേ? അതെ, ഫോർ them it is reality. ഓക്കെ. Yeah. മാം ഒരു ഡൗട്ട് മാം, ഈ ഹാലുസിനേഷനും ഡെലൂഷൻസും അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ഡിഫറൻസ്, എന്തിനും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്. ഹാലുസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെപ്ഷൻ ആണ്. അത് നമ്മുടെ 5 സെൻസസ് വഴിയാണുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാണുന്നു, ടേസ്റ്റ്, സ്മെല്ല്, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഹാലുസിനേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത് ചിലപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷ്വൽ, ഇപ്പൊ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പം മരിച്ചുപോയ ആരെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുന്നു, അവരെ അവിടെ ചിലപ്പം മരിച്ചുപോയവർ തന്നെയാണ്, ചിലപ്പം ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, റിലീജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡെലൂഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരാൻ തോട്ട്, ചിലപ്പം വല്ല ദൈവം എനിക്ക് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ഇന്ന ആൾ അവിടെ വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരവിടെ ഒരു മാലാഖ വന്നു നിൽക്കുന്നു, എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്ന വിഷ്വൽ, കേൾക്കൽ. ഓക്കെ, അതാണ് പെർസെപ്ഷൻസ് ആണ്, വിത്തൗട്ട് സ്റ്റിമുലസ്. ഹാലുസിനേഷൻ. ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈൻഡിൽ, തിങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ മാം. അതായത് ഡെലൂഷനിൽ മൈൻഡ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഹാലുസിനേഷനിൽ നമ്മുടെ 5 ഓർഗൻസും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. അതായത് ഡെലൂഷനിൽ ഇന്നതാണ്, ഹാലുസിനേഷനിൽ ഇന്നതാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, ഡെലൂഷനിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Delusion, they think like that. Hallucination, they are aware about it, they experience as if it is in a reality. അത് സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ ഇത് ഇന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ശബ്ദം പ്രേതത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖയുടേതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ഹാലുസിനേഷനില് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂലോ, അവർ കാണുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് അത് അവരറിയും, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ അത് ഹാലുസിനേഷൻ തന്നെയാണോ, ഡെലൂഷൻ ആവില്ലേ?
അല്ല ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ട് ലൈക്ക് ആ തോട്ട് വന്നല്ലോ അതില് മാം. അപ്പൊ വന്നല്ലോ ഇതിന്റെ ഇന്നതിന്റെ ആണ് ഈ ശബ്ദം പ്രേതത്തിന്റേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖയുടേതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ തോട്ട് അതിൽ വന്നല്ലോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ഡെലൂഷൻ ആയിട്ടല്ലോ അതില് കേൾവി ഉണ്ടാവില്ല, അതില് കേൾക്കില്ല. കേൾക്കുന്നത് ഹാലുസിനേഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരു മാലാഖ എന്നെ പിന്തുടരുന്നു, ആ മാലാഖ എന്നെ അത് അത് ആ മാലാഖനെ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് ഹീസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. വേറൊരാൾക്കും അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു മാലാഖ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രേതം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. അത് പ്രേതത്തെ കാണണമെന്നില്ല, ബട്ട് ഹി തിങ്സ് ഓർ ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പരിപൂർണ്ണ ക്ലിയർ ആയില്ല. എനിക്ക് എന്റെ സംശയം ഇതായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഇത് മാലാഖയാണെന്ന്. ഇത് മാലാഖയാണെന്ന് പറയാൻ കാണില്ല. കാണില്ല, ശബ്ദം കേട്ടാ മതിയല്ലോ. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതുമില്ല. കേൾക്കുന്നത്, കാണുന്നത്, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഹാലുസിനേഷൻ. സോ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡെലൂഷൻ ആണ് പേഴ്സിക്യൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡിയോസ്. പലതരത്തിലുള്ള തീമായിട്ട് വരും ഡെലൂഷനില്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണമാണ് പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ഡെലൂഷൻ. പെർസിക്യൂട്ടറി ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ, അതായത് രണ്ടുപേർ റിയൽ ആയിട്ട് രണ്ടുപേർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കളും അവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, he will think that, or he is really thinking that or believing that they are planning something against him. പെർസിക്യൂഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും, അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കും, സോ ഐ ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ദ ഡോർസ്, അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അയാൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ എന്നെ എങ്ങനെയും എന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും. That is the belief. Madam, Okay. Sorry to interfere. Actually, if the definition itself says that they are not going to, no amount of reasoning or evidence is going to help them out, then how are we going to deal with people who have delusions? Yeah, we cannot, this here psychological approach will not be effective. They have to undergo medication, pharmacological treatment. Thank you, madam. Thank you. For psychosis, medication is must. Thank you, madam. Thank you. Okay, okay. സിസ്റ്റർ, ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹലോ മാം, ഹലൂസിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്നൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഹലൂസിനേഷൻ വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്റ്റം ഓഫ് ഷിസോഫ്രീനിയ, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ hallucinations lead to schizophrenia. ശരിയാണോ അത്? But all hallucination? Hallucinations is one of the symptoms of schizophrenia, but not all hallucinations are schizophrenia. Yes. Hallucination ഇത് സ്കിസോഫ്രീനിയയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രമാണ്, ഒരു സിംറ്റം മാത്രമാണ്. ഈ സിംറ്റം വേറെ അസുഖങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാം, വേറെ ഡിസോർഡർ. Psychosis. Okay. Do you mean to say that the schizophrenia people will have all these symptoms, or any one which is too strong? Yeah, that is there we are coming that there is a diagnostic criteria for schizophrenia. According to ICD-10, at least one of the following must be present most of the time for a month, or this according to DSM, at least two of the following first three must be present most of the time for a month. ഒരു മാസം, for 1 month, one plus at least two symptoms should be there. Then only we can say that is a schizophrenia. Thank you, madam. Okay. സിസ്റ്റർ ജി, ഒരു ഇത് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ ഹാലൂസിനേഷനില് അത് ഡെലൂഷനായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതില് 5 സെൻസസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഹാലൂസിനേഷനില്. ഡെലൂഷൻ ഈസ് മോർ ലൈക്ക് എ ബിലീഫ് ഓർ ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് തോട്ട്. സെൻസസ് ആർ ഇൻവോൾവ്. യു ഫീൽ സംതിങ്. ഈ സെൻസസ് ആർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ്. ഈ കണ്ണ് കാണുക, കേൾക്കുക, മണക്കുക,
hallucination. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് delusion versus hallucination. They can coexist, but the hallucination specifically 5 senses are involved. Yeah. So this delusion is related to our thought. I believe, that's my belief, that somebody is loving me or hating me. Okay. So that thought will thought is connected with the emotion or feelings of the person, and of course the behavior will be according to that. Hello. Understood? Hello. Yes. Ma'am, why do you want to differentiate the hallucination, delusion, and illusion regarding the patient? All can be classified as a perceptual indifference. Clear, Lilo? Can you a little more louder, please? No, what is the purpose of differentiating hallucination, delusion, and illusion? All can be classified as a perceptual indifference. Yes, all are different features, but when we diagnose, we should know whether it is a hallucination or delusion. I am asking what is the purpose of differentiating hallucination, delusion, and illusion regarding a patient? Because most of the time a patient do have hallucination, delusion, and illusion together. So it's not only feature of or a symptom of a schizophrenia. What type of sickness the person is having, we should know. For what? Without understanding, how we can treat the patient? Because a patient do have a hallucination, will have a delusion, will have a illusion also. No patient will have an isolated feature of the delusion or hallucination or the illusion. Everybody will have. No, you are actually your voice is very low. Now the voice is okay. Yes. Yeah, because every individual, even you and me, and everybody do have a hallucination, delusion, and illusion. Only thing is that range is different. Oh, for a normal person, what is normal person is also having hallucination, delusion, and illusion. For normal person? Also. No. Yeah, because that's maybe in a dream world. In a fantasy world. Religious thoughts is a part of a illusion and delusion and hallucination. Some part is there. You are going away from your mic. Yeah. Can you listen me now? Yes. Yeah, because that is a part of a very human mind. But only if it is a gradient is high, we categorize it as a hallucination, or gradient is high, we will put in the delusion. So somebody will think that I am others can they hear, listen? Pardon? Still, it's not very audible. Okay, well, and I will log into a different instrument and I will talk to you. Okay, later. Okay, bye. Thank you. Carry on. Okay, bye. But actually, I didn't get what you mean. ഒരു ഡൗട്ട്, എനിക്ക് ഈ ചോദ്യം റൈറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സിൽ, എല്ലാ മതങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സിൽ ഇത് കണക്ക് മാലാഖ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു, അതുകൊണ്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഈ സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഇത് സൈക്കോളജിക്കലി അത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പാർട്ടിലും സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിന്റെ പാർട്ടിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയോ, ഓർ ആർ വി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ? Yes, of course. Good question. ഈ ഡെലൂഷൻ അല്ലെ ഹാലുസിനേഷൻ കണ്ടു കേട്ടു നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാത്തലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ മുസ്ലിം അറിയില്ല, അതിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ടു, ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ മാതാവ് വന്നു, മാലാഖ വന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഒരു ഡിവൈൻ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ റിയൽ ആവാം, അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി മാത്രം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ whatever may be, if the person is in reality, the person is able to do his daily life routine or personal life, no problem, he is very functional, then it is okay, he is still normal. ഗിഫ്റ്റിയുടെ മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. ക്ലിയർ ആയോ? പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ? ഇല്ല, ഇച്ചിരൂടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയണം, കാരണം അതിനിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരുന്നു.
ഓക്കെ. അതായത് ചില ഒരു റിലീജിയസ് വേയില് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ കാത്തലിക്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല വിശുദ്ധരെ അത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് ഒരു നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ ഒരു നേരിട്ട് കാണുന്നത് ആവാം. പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ അത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ എന്തുമാവട്ടെ, പക്ഷെ ആ പേഴ്സൺ ആ മൊമെന്റിന് ശേഷം ഇഫ് ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ റിയാലിറ്റി and able to do his responsibilities, there is no problem with his personal life, family life or professional life, it's very functional, then it is okay, he is still normal. These psychosis persons, they may experience this hallucination or delusion or any other key features. They are not they are away from the reality. They are dysfunctional. Then only we can understand that it is a disorder for them. Okay, thank you. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ ഓഡിബിൾ അല്ലാതെ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് ഡെലൂഷനും പെർസെപ്ഷണൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ആണെന്നാ. അപ്പൊ delusion is not a perceptional abnormality. He told like that, but so it is wrong. Okay, yeah. So you may what is the difference between hallucination and illusion? Can anyone say illusion? What is illusion? In case of illusion, any physical stimulus will be present. Okay, but in case of hallucination, no such physical stimulus will be present. Yes. There is no stimulus in a hallucination, but for a hallucination there will be a stimulus, but എന്താ പറയുന്നത്, അത് റോങ് ആയിട്ട് കാണാം, മനസ്സിലാക്കാം. If there is ഒരു കയർ അവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ the person might think that is a snake. Madam, these symptoms, is it frequently experienced by people who have are grief or just lost their son, daughter, or very close people? Is it that kind of people only, or this can happen to even a normal person? Or Yes. Yeah, this person like traumatic, the persons who experience or undergone any traumatic experience, they may experience these things, but we have to careful to diagnose that. So that if after a traumatic experience, person may experience the same symptoms, but that will be all right. The person will be all right after that when he is able to overcome from that experience. Thank you. For a psychosis, it is not fully curable. Thank you, madam. Okay. A person with psychosis may also finished now. Causes of psychosis: psychological or functional disorders, physical or organic disorders, and psychoactive substance abuse. Causes can be any one of these: psychological or functional, or physical or organic disorders. Genetic factors, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആകാം. What is the meaning of organic disorders? Organic disorders, for example, what is, if something happens to the brain cells or the body itself, that Okay, is something, any impairment with the any organs. Yeah. Thank you. Classification of schizophrenia and other psychotic disorders. When we come to the schizophrenia, clinical features, we can the symptoms or features we can divide into two, basically. One is the positive symptoms, that is hallucinations, delusions, formal thought disorder, or catatonic signs. These are the positive symptoms. Positive symptoms, it's already the person is sick. Then negative signs or symptoms means catatonic signs on endo catatonic signs.
കാറ്ററ്റോണിക് സയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബ്നോർമൽ പോസ്ചർ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോസ്ചറിൽ അവരിങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാവും, ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കാവും, നിൽക്കാവോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നത്. തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോട്ട് അവരുടെ തോട്ട് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആവും. തോട്ട് disorganized, what is there in our mind only it will be expressed, so it will affect their speech എന്ന് പറഞ്ഞാൽ words, proper words may not be there, so sometimes it is like word salad, or there is whatever, if we ask something we will not get the answer from that. മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, അതായത് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് റീസൺ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പം ഹെഡിറ്ററി ആയിട്ടല്ലാത്ത ജീൻ വേരിയേഷൻ അല്ലാതെ വന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിസോർഡർ, അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പെർമനന്റ്ലി അത് അഫക്ട് ചെയ്യുമോ, ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ? ഇത് ജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ ബാധിക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് വീക്ക് ആക്കാം. കാരണം നമ്മളുടെ തോട്ട്സ്, ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെന്റൽ ഫങ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, ഇമോഷൻസ്, ഇമാജിനേഷൻസ് ഓർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഓൾ ദാറ്റ്. അപ്പോ അതില് കണ്ടിന്യൂസ് ഇഫ് ദ വ്യക്തി അണ്ടർഗോസ് ദ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട്, ദർ വിൽ ബി bodily impact on the person will be experiencing. അതായത് നെർവ് സെൽസിനെ വീക്ക് ആക്കാം. പ്രോപ്പർ തിങ്കിങ്, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഇല്ലാതെ വരാം. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫുള്ളി ഹെൽത്തി ആവണമെന്നില്ല ഫങ്ഷൻ. പക്ഷെ ഇത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവാൻ. ഓക്കെ. നെഗറ്റീവ് സയൻസ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ beginning we can observe in a person in the beginning of this disorder or abnormality. അതായത് the person may experience lack of interest in daily routine or being with friends or going for a job or personal taking bath or doing daily routine. Adana negative sense. Then emotions like anhedonia is loss of interest in everyday activities. Negative signs ana one is anhedonia is loss of interest in everyday activities. Apathy is appearing to lack any emotions and there is no reactivity to any good or bad events. Apathy എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദർ ഈസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാഡ് ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ദർ വിൽ ബി നോ എക്സ്പ്രഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. അലോജിയ ഈസ് നോ ഓർ നോ മിനിമൽ സ്പീച്ച് ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് സ്പീച്ചിലൊക്കെ അധികം സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, സംസാരം വളരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അവോല്യൂഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എബിലിറ്റി ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ഓർ ക്യാരി ഔട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ the person is not able to take initiative or continue the activities. Sociality is minimal or no interaction with other persons. These are the negative symptoms. Okay, either only in the we can observe it in the beginning stage of psychosis or schizophrenia. And positive symptoms means we can say these all hallucinations, delusions, formal thought disorder or catatonic signs. This means the person is already sick. Then cognitive impairment, of course. Oh, okay. Out of curiosity, why do you call that as a positive symptom? Like a symptom is that way. Yeah, positive means if we say HIV result is positive or this COVID-19 corona test is positive means it's Thank already you, sick. Yeah, Okay, yeah. Okay, thank you. The diagnostic criteria for schizophrenia that we have already seen. At least according to ICD-10, at least one of the following must be present most of the time for a month, at least for a month. That's we must focus on the duration and the number of symptoms
behavior, all that we have to taken into consider. Okay. Or according to DSM, it is at least 2 of the following. First 3 must be present of the time for a month. Hallucination, incoherent speech, or catatonic symptoms like. Then types of schizophrenia is given in your this one study material. When it is asked for exam, means in your exam, if something is asked about schizophrenia, you have to write this is a psychotic disorder. It comes under psychosis, and general symptoms, key features, and especially for the diagnostic criteria according to ICD-10 and DSM, what are the criteria we have to mention, and we can mention the types of schizophrenia. Paranoid schizophrenia, hebephrenic schizophrenia, catatonic schizophrenia, undifferentiated schizophrenia. There is a different types of schizophrenia. Sometimes we cannot even diagnose, means differentiate what type of schizophrenia it is. So etiology, genetic factors, schizophrenia runs in families. That we have to look into the family history. Environmental factors, poverty, smoking, or mother is smoking, poor nutrition and infections during pregnancy and complications during delivery. These environmental factors can be affected, but basically it is based on genetic factors. Treatment for schizophrenia, both pharmacological and psychosocial treatments are used to manage patients with schizophrenia. So schizophrenia or any psychotic disorders, treatment is must, means medication. Psychosocial treatment, family-based interventions, psychoeducation about schizophrenia, rehabilitation. This psychoeducation and all we need to give it to family members, not to the patient. Then rehabilitation. Persistent delusional disorder. This is another disorder. The delusions may be either single or a set of related delusions. And there are different types of delusions. So any one can be or a set of delusions. These delusions can be persecutory, hypochondriacal, false belief that they are suffering from serious disease, or grandiose. So there are many other delusions. You can refer the books and understand what are the delusions. So persecutory, hypochondriacal, or grandiose. The person may experience all this together, or any one of the delusion. That is called a delusional, persistent delusional disorder. Diagnostic criteria for delusional disorder. Yes. Ma'am, excuse me. Yes. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലയന്റ് തൻ്റെ മെയില് മറ്റാരോ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഫോൺ ആരോ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് ഡിലൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനെ? അതായത് വിതൗട്ട് എനി റീസൺ, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദ റീസൺ ദറ്റ് അതിൽ മെയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വാട്സപ്പിലോ ഉള്ള കണ്ടന്റ് മറ്റൊരാൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അത് വേറെ ആരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ ഇത് ഇയാളത് വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിലൂഷനിൽ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ് യെസ്, അത് സസ്പീഷ്യസ്നെസ് അല്ലേ, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതായത് ഈ വ്യക്തി വേറൊരാളുടെ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെയിലുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? തന്റെ ഫോൺ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തന്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ മെയിൽ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരാളെന്നല്ല, ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്തെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തോട്ട്സ് പറയുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മാം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, സ്കിസോഫ്രീനിയ ഫാമിലി വൈസ് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാമോ ചെറുതായിട്ട്?
ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാമിലി ഫാദർ ലൈനിലോ മദർ ലൈനിലോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഓൺ പാരന്റ്സിനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഓർ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അങ്കിൾ ആന്റി, അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫാമിലിയില് ഈ സ്കിസോഫ്രീനിയ പേഷ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവർക്ക് കിട്ടാം. അതായത് മാം പറയണത് ഈ ഹാലൂസിനേഷൻ അതുപോലെ ഈ ഡെലൂഷനൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മക്കളിലേക്കും വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. ഹാലുസിനേഷൻ അത് ഏതെങ്കിലും സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡർ എക്സാക്ട്ലി സെയിം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. പാരന്റ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും മീൻസ് ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് മക്കൾക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് ഉണ്ടാകാം. വീട്ടിലൊരു 2 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4-5 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതില് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ആർക്കാണോ who has got the particular gene transmitted from parents, that person will have the problem. Madam, can I ask something? Hello? Yes. Can I ask? You said that some genes are transmitted. So whether we can identify preemptively whether this somebody is going to have the schizophrenia or not, because now we do have gene mapping facility. So if we have a definitive genetic marker for the schizophrenia, why can we identify and preemptively, why can't we start the antipsychotics to them? Yeah. If there is no symptom, we cannot simply say that. Only from the beginning, if we identify the negative symptoms, negative signs, we can just observe that person or help them to be aware about it. Whether we do have definitive genetic markers, so we can avoid the marriage from those families. Yeah, yes, of course, of course. We should inquire about it. And the previous question which I have asked to you, which is not audible to you at that time, I was asking why do we want to differentiate the hallucination, delusions, illusions, and delirium? Because this is a single spectrum. One is and to the extending to the acute to the chronic. If it is a chronic, what's the why do we want to differentiate in a hallucination, illusion, and delusion? Just to understand what is delusion or hallucination. I do agree. I am asking for a patient. A client is sitting in front of you. Why should I categorize this patient do have hallucination? Why this patient do have the illusion? Why do this patient is having delusion? All these are the same event of the spectrum, the one end to another end. They are having a perceptual disequilibrium. Anybody who's having perceptual disequilibrium, they are prone to have the psychosis of the whatsoever grade it may be. So why do we want to so meticulously categorize? Because which we never able to do it actually, which we can write it in the book, but which we are never able to do. This is definitely a hallucination, definitely a delusion, definitely an illusion. We cannot. According to that, we can plan our treatment. What treatment we have? We have no treatment specific to this. Who said there is no treatment? There is a treatment, and then there will be. Madam, I shall tell you, there is no treatment specific to address only hallucination, specific to treat only the illusion, specific to only to the delusion. We have treatment only for the psychosis. Yes, yes. So that is why I am asking. As far as we don't have any treatment specific to hallucination or delusion or to the illusion, we have treatment only for the psychosis. Yes, Are we unnecessarily categorizing hallucination, delusion, and illusion? If you don't want to differentiate, it's okay. But for a psychiatrist or a psychologist, we should know what are the symptoms he is manifesting, and according to that, we have to take care of it. I am asking, what is the application of differentiating it? Hallucination, psychoക്ക് മാത്രല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക. Hallucination drug കഴിച്ചോണ്ടുണ്ടാവാം. Hallucination, so many different acute hallucination, chronic hallucination, persistent hallucination, drug induced, even ICU hallucinations we do have. Differentiate ചെയ്താലല്ലേ അത് എന്താന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. Can I speak?
Yeah. I don't know what is logic sir, is whoever is asking. asking the doubt, sir, as students, it is must to learn the differentiation Just because for the descriptive, you mean that just for the descriptive learning, you just learn it. That's all. But no, for descriptive learning, No. for For the knowing the treatment, we patients, have it is to. very important to learn that. yeah, very important to learn. It's not that I'm not asking about the learning process. I am asking at the application level, because we never able to apply it into the real whatever it may be. Either we will put on antipsychotics or we will put on benzodiazepine. Nothing else we can do. Not only giving medication. If the person is experiencing hallucination, we have to take precaution according to that. I mean, Yeah, if it is the delusion, we have to guide the patient according to that, or we have to psychologically, or we can support the person according to that. What I am trying to ask to you, that we are not able to find that the watertight point between a delusion and a hallucination and the illusion. A patient who have a hallucination, they will have a delusion, they will have illusion also. And patient, when somebody do have an illusion, if you interrogate them in a very systematic, stratified manner, any patient who do have an illusion, they will have some kind of hallucination also. And any patient who do have a delusion, when we do a systematic, stratified interrogation, they will have all the three. And I don't get to what you are asking. We should know, Okay, well, we should understand what are the symptoms. There are different types of tell me. hallucination, delusions, and as a psychologist or as a psychiatrist or as a student, we should know all these three things in order to understand a person who experiences hallucination is different. Okay, well, carry on. Bye. Yeah, and the person who is experienced delusion is a different experience. Okay, if others, anybody can give a clarification, you are welcome. I don't think it is necessary that one person who is having hallucination should have delusion or illusion. Yes. It depends on persons, and it depends on the situation what is undergoing. Can I say? So it is necessary for us to identify what type of perspective he is having, whether it's a delusion or an illusion, or it is a whatever it is. We should understand what it is. Then only we can diagnose and give proper treatment plan for it. Yeah. Okay. Hello. Yes. Sister, I think understanding the content of delusion and hallucination is important, because the behavior of the patient is determined to an extent by the hallucination and delusion the person is experiencing. Yes, of course. So that is why understanding this is also very important. I don't know what that he is. I'm not understanding that one. So that is why it is called diagnosis, right? Yeah, we should know it. Without understanding or diagnosing, proper diagnose, we cannot plan a treatment, or whether it is a pharmacological treatment or psychological treatment. So another disorder is acute and transient psychotic disorders. The psychosis occurs in association with an acute stress. It develops within about 2 weeks of one or more stressful events, like bereavement, expected loss of partner or job or marriage, etc. Acute psychotic disorder. ഇതൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈഫ് ഇവന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഇത് ഫോർ ലോങ് ടൈം ഇത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതാണ്. So page number 77, the criteria is given. ICD-10 diagnostic criteria for according to ICD-10, an acute onset of delusions, hallucinations, incomprehensible or incoherent speech, or any combination of these. The time interval between the first appearance of any psychotic symptoms and the presentation of the fully developed disorder should not exceed 2 weeks. Longer time ലേക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, കുറച്ച് ഫോർ ഷോർട്ടർ പീരീഡ്.
Schizoaffective disorder. In this disorder, both affective and schizophrenic symptoms are prominent within the same episode. So it is not that easy to diagnose a psychological or psychotic disorder. We have to look into different things, like we have to observe or taking history or diagnosing the things very carefully. Otherwise, if the person is getting a label, that will affect his life for long. Unit 10, substance use disorders. Substance use is not all or non-phenomenon, but a complex spectrum ranging from occasional use, recreational use to dependent use. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? Okay. മാം ഇപ്പൊ നമ്മള് സൈക്കോട്ടിക് പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പോ ഇവര് കെയർ ഗിവേഴ്സിനും ഇതേപോലെ തന്നെ മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സും പ്രഷറും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സം സോർട്ട് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് വരില്ലേ? Of course. അപ്പൊ ഇതൊരു നെവർ എൻഡിങ് ലൂപ്പ് ആണോ ആ ഫാമിലിക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്? യെസ്. അതായത് ആ ഫാമിലി അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ സിംറ്റം. അപ്പോ ഇതിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കുന്ന മീൻസ് ലൈക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ഓർ ഹൂഎവർ മേ ബി, തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫാമിലിയിലെ ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുന്ന അവർക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു, അവരത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഫാമിലിയുടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്. ഓക്കെ, കാരണം മാം എത്ര നമ്മൾ ഹാർഡായി ശ്രമിച്ചാലും ദർ ഇസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്. ഒരു ബിയോണ്ട് എ പോയിന്റ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെയും ബാധിക്കും, നമ്മുടെ ഓഫീസ് ലൈഫും എഫക്റ്റഡ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇതൊന്നും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഫാമിലി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ലൈഫ് എത്രമാത്രം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആണ് എന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കാം കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു പ്രസന്റ് ലൈഫിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം there is no time for anyone to spend for others. അല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് അവനവന് തന്നെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കില്ല, മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ ടൈമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ കുട്ടികൾ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. അത് പിന്നെ അവർ വളരുന്നു, യൂത്ത് ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും കെയർഫുൾ ആയാലാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ പാരന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവെയർ ആയാൽ തന്നെ നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഹൗ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മാം, റിലീജിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം ഫാമിലിക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ ഈ കാര്യത്തില്? റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിലീജിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മാലാഖമാര് വരുന്നു, അതുപോലെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അതുപോലത്തെ ഹാലൂസിനേഷൻ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ തുടർന്ന് വരുന്നു വെച്ചോളൂ. അങ്ങനെ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ, അതായത് എന്റെ കുടുംബക്കാരനവരുടെ സാമീപ്യം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. അതിപ്പോ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ, മാം പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവിതത്തിനും അതുപോലെ ദൈനംദിന ലൈഫിനും പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാ മാം റിലീജിയന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതും ഫാമിലിക്കും ബാധകമാണ് അല്ലേ? അല്ലല്ല, അത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെലൂഷൻ ഓർ ഹാലുസിനേഷൻ, മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ആവാം, ഒരു രോഗാവസ്ഥയാവാം. ഇത് ഇപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ അതൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപക്ഷെ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലേൺ ചെയ്തൊരു കാര്യമാവാം. ഇനി എന്റെ പാരന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫാദറിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, സോ എനിക്കും ആ കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്റെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. സോ ഐ ആം ഓൾസോ ടെല്ലിങ്, സോ ഐ ഹാവ് ദിസ് പവർ,
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കഴിവുകളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് അങ്ങനെയാവാം. പക്ഷെ അത് ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ഫീച്ചർ ആവണമെന്നില്ല. സോ നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിം ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ പ്രോബ്ലം and how it is affected by the person is affected by this kind of behavior or thinking style. പിന്നെ ഞാൻ മാം ഒരു ഫാമിലിയില് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിന് സുഖമില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ജനറേഷൻസ് വരെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും? ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവുമോ? ബ്രേക്ക് ആകണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലപ്പം ഇഫ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ഇഫ് ഒരു 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 കുട്ടികളിൽ 2 പേർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പം അത് ഇത് ജീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ആ ഒരു ഇതില് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. മാം അപ് ടു ഒരു 7 or 8 ജനറേഷൻസ് വരെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാകാം. Can I speak? Yeah. Regarding genetic succession, the data are not yet available. How long and how much dominant is the genetic markers for the mental health, especially for the schizophrenia and schizophrenoid disorders. What are the genetic? There are few genetic predispositions. 15% of the causes of the schizophrenia is genetically related. They can have a succession to the next generation, but how long that dominance of the gene is persistent, that data is not yet available. Data are emerging. Genome-wide analysis is being done for the available from the 1956 onwards. The blood samples are being taken, and the Second World War data bank is being evaluated, but not yet completed. So probably, usually this mental health disorders usually will be persistent at least for 3 to 4 generations if it is in the males. If it is the females, the transmission role is not yet defined. So maybe within a year or 2, the data analysis will be over and we may get a clear picture how long this this type of genes is going to persist. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sister, can I just, I didn't get a chance to talk earlier about these delusions and hallucinations. What is the importance of differentiating them or assessing them separately? That's mainly from a medical point of view. When a person comes and express the delusions or hallucination, there are medical conditions which can cause hallucinations. Yes. For example, some tumors sitting in some part of brain, and some epilepsy, substance abuse, even some diseases. Like in a height of fever, you might have seen people crying out as somebody is coming, like that hallucination. So it has a medical implication. So whereas delusions are usually psychiatric association. So when there is more of a hallucination and there are no delusions separately, I mean, then maybe it is an organic base. Then you need to do an imaging of the brain and do other tests and all. So that way, differentiating hallucination and delusion has a diagnostic importance. Yes. സിസ്റ്റർ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആളുടെ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെയില് ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് നേരത്തെ. ഡിസോർഡർ അതൊരു ഡെലൂഷൻ ഡിസോർഡർ തന്നെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി പാർട്ട് ഓഫ് എനി അതർ ഡിസോർഡർ. ഇതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആളുടെ വൈഫ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ വൈഫിനെ കുറിച്ച് സംശയം തോന്നാണ്. അതായത് വൈഫ് മറ്റാരുടെ കൂടെയാണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഓൺലൈനിലാവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെലൂഷനിൽ വരുന്നതാണോ? അത് ഡെലൂഷനിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനിയും നമുക്ക് കുറെ ഡിസോർഡറുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്, പാരനോയിഡ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അത് ഏതിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുമല്ലോ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി?
ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അവർക്ക് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അത് എന്താണ് അവർക്ക് പ്രൂഫ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രൂഫ് കൊടുത്താലാണ് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എന്നുള്ള അവര്. ദെൻ പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഈ പാർട്ട്ണർ കുറച്ചും കൂടി മീൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് വേറൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൊടുക്കാതെ, അതായത് ചെറിയൊരു ഹൈഡിങ് പോലും ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംശയം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. Sister Varghese speaking. Sister. Okay. Hello. Hello. You can speak. Hello. Yes. ഈ ഡയലോസിനെ പറ്റി ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ പഠിച്ചതും പ്രാക്ടിക്കലായി അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പറയണം. ഹലോ. പറയൂ. യെസ് യെസ്. ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം. ഹസ്ബൻഡിന് സംശയമുണ്ട്. അയാൾ ഹസ്ബൻഡ് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വൈഫ് ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം. അത് ഡെലൂഷനിൽ പെടില്ലേ? സംശയമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലെ ഈ ഹസ്ബൻഡ് മോർ ഇന്റലിജന്റ്. അപ്പൊ അയാൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യ വിളിക്കുന്നു, സൂസി വിളിക്കാം കുട്ടീനെ, സൂസി നീ വീട്ടിലുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭർത്താവിന് സംശയം അവള് വീട്ടിലില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഉടനെ പറഞ്ഞു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട്, സൂസി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ആ മിക്സി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അവള് വീട്ടിലുണ്ടോ അടുക്കളയിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഉടനെ അവള് പറഞ്ഞു കറണ്ട് പോയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഈ ഭർത്താവ് അടുത്ത വീട്ടില് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് നേബറിനോട് ചോദിച്ചു, നമ്മളവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു. കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ പറഞ്ഞു. ശരി. അപ്പൊ അയാൾ വന്നപ്പോ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഭാര്യ അവിടെ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കേസില് ഇതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന്. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് പ്രൊലോങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുമല്ലോ. അല്ല, ഇപ്പൊ അയാളുടെ ഇല്യൂഷൻസ് അയാൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ, പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിസോഫ്രീനിയ കേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോലെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ചെയ്യാം, കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടികളെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലില് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ ജനറ്റിക്കലി അവർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? അതെ അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. മാം, ജനറ്റിക് അല്ലാതെയും ഇത് വരാലോ, തുടർച്ച വരാലോ അല്ലേ? ജനറ്റിക് അല്ലാതെ വളരെ റെയർ ആണ്. അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് എന്താ പറയുന്നത്, കുറച്ചും കൂടി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരാം. പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്യൂർ ആവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗെയിമുകളായിട്ട് പോകാലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കിസോഫ്രീനിയ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം വരുന്നില്ല. പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് പല തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. അതായത് ഒക്കേഷണൽ യൂസ്, റെക്രിയേഷണൽ യൂസ് ടു ഡിപ്പെൻഡന്റ് യൂസ്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഏതൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്, എപ്പോഴാണ് അത് ഡിസോർഡർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റഡ് ബൈ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ, ഒപ്പിയോയിഡ്സ്, കാനബീസ്, സെഡക്റ്റീവ് ഹിപ്നോട്ടിക്സ് ആൻഡ് കൊക്കെയിൻ, അതർ സ്റ്റിമുലൻസ്, ഹലിസിനോജൻസ്, ടുബാക്കോ ആൻഡ് വൊളാറ്റിൽ. ദിസ് വൺ. ഇത് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്.
ഈ WHO പ്രകാരം okay. Important concepts and definitions included terms such as use, abuse, misuse, dependence, etc. അപ്പൊ ഇതില് ഏതാണ് ഈ വ്യക്തി ഏതൊരു ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. Diagnostic criteria, page 92 to 93. A definite diagnosis of dependence should usually be made only if 3 or more of the following have been present together at some time during the previous year. So, a strong desire or sense of compulsion to take the substance. Difficulties in controlling substance taking behavior in terms of its onset, termination, or levels of use. A psychological withdrawal state when substance use has ceased or has been reduced, as evidenced by the characteristics withdrawal syndrome for the substance or use of the same. Then evidence of tolerance such that increased doses of the psychoactive substance are required in order to achieve effects originally produced by lower doses. So these are the diagnostic criteria given by World Health Organization. So ഇതില് ഏതെങ്കിലും made only if there are 3 or more of the following. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ കണ്ടാലാണ് അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും. മാം ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ലിസ്റ്റല്ലേ മൊബൈൽ വരുമോ? സബ്സ്റ്റൻസിൽ മൊബൈൽ വരില്ല, അത് വേറെ അഡിക്ഷൻ ആണല്ലോ. There are different types of addictions. This only substance. Causes of substance abuse and dependence. Biological causes, genetic, neurobiological mechanisms. Biological causes നമുക്കറിയാം ജനറ്റിക്, അതായത് പാരൻസ് ഇതും അത് വരാമെന്നാണ് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് കിട്ടാം. ന്യൂറോബയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസംസ് അത് എന്താ പറയുന്നത് പാരൻസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഫാക്ടറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെക്കാനിസം എന്താ പറയാ ബ്രെയിനിന് ഒരു റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഇഫ് ഈസ് യൂസ് ടു ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് this substance abuse. Environmental causes, drug-related factors, availability and social sanction of drug use are the chief drug-related factors. Social, cultural or legal factors. ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. May I ask, madam? Yes. You mentioned that the strong desire is considered as one of the factors to categorize someone and to have a drug dependent. Audible allalo, so please. You have mentioned the strong desire is one of the criteria to consider for the dependence. Yes, yes. My question is, what is a strong and what is not strong? How to categorize the desire into strong, non-strong? Yeah. Desire, strong desire means if in spite of telling everyone or in spite of ma'am, what it mean I know, but what is the criteria to declare it is a strong desire? What is the criteria to declare that it is not a strong desire? Criteria desire, is everybody do have a desire, but somebody will have a strong desire, somebody will not have strong desire. So what is the criteria to declare this is a strong desire? Criteria means we can understand this. There is no criteria is given in this. So it is an arbitrary decision of the therapist to declare someone do have the strong desire and brand him as a drug dependent. Yes, that yes. need not be absolutely true. Yeah. So it is a therapist perception of the strength. Am I right? Yes, yes. I may feel something as a strong and another person may think that is not a strong desire.
And no, that strong desire means in spite of understanding the consequence and in spite of family members or children are telling them. For that, there should be criteria, ma'am. Yeah, there is no particular criteria as Criteria per means it it's is. arbitrary. Okay, well, proceed. Okay. Not It is arbitrary, a no. subjective. Okay. No, ma'am, this if availability is prohibited, then also this particular patient desiring it strong, then it is Yes. strong desire. Yes, yes. If there is not available, also he will take find means and ways to get it. That's a strong desire. So availability of all this WHO categorized addictive substances is always restricted in almost every country, except in few countries for the cannabis indica. Most of the other countries, these are restricted. It's not there is no country in which these drugs are abandoned or not available. It's available under restricted conditions. If Then it is abandoned, it is not available. Nobody will get it. Then if punishment is sure, then also he desires, strong desire. Yeah. Desire will be there, but use only will produce the punishment. Desire will not use the produce the punishment. So desire is an innate behavior. That is the confusion. Desire is an innate behavior, and we have to categorize that innate behavior of an individual of a strong desire and non-strong desire. Even though it is restricted in the society, individual can have the every authority to have the desire. Then how far we can categorize that into strong desire and non-strong desire? Sir, if I desire that even if I am punished, I want this. If I desire like this, I am asking that under the penalty only it can be considered as a strong desire. Then it's a criteria to accept it. That is what I am specifically asking. Unless and otherwise the penalty is there and my candidate wants to have it and have had it, then it can be considered as a strong desire. Otherwise, a simple strong desire is it's ambiguous term. That we have to categorize. What it is, strong desire means the person somehow he will try to get it. That is strong desire. If there is a simple desire means okay, if I get it, it's okay. If not, I am not going to take extra effort for that. Okay. Whether in the DSM categorization that strong desire is defined like that or not, that is the question. It is our confabulation that it may be like that. Whether DSM or ICD, the categorization of the dependence is like that. That is what I asked. Okay. We may think that doesn't mean anything. So, if at all now we have a desire that I need to have a kind of a drug or anything that is, maybe I need to try a drug. But if it is affecting my nervous system or some way it is affecting my behavior, if I go to a doctor and the doctor says, because of this consumption, you are actually going through this situation, why don't you avoid it? So I would say, yeah, okay, then fine, I'll try avoiding and recover from my state. But whereas if it's a strong desire, we will say, no, we don't want to, restrict this. I will still go on with that. Can you cure me? Desire, isn't that a strong desire that you can't get rid of it, or otherwise? If the person is having a strong desire and taking extra effort to get it, and if it is not getting, and there will be different means if there is any manifestation of abnormal behavior, that we can say that it's a dependence already. Exactly. Appa the strong aanengil namukku avoid cheyan pattilla. Strong allasa namukku avoid cheyalo. Yeah. Psychological causes, concept of self-medication, conditioned behaviors, personality-related variables. The psychological causes concept of self-medication means if there is a problem or any personal or family or job-related problem, as a medication they will take alcohol or drugs just to get peace of mind. Or conditioned behavior conditioned or personality related variables. ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എന്താ പറയുക അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ
അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്? Some of you may be having experience or you come across with the persons like substance use persons. So what are the consequences of substance use? Physical consequences, social and family and economic consequences, psychological consequences, legal consequences. Some diseases can happen. Can be cardio vascular diseases, something like that. Ma'am, more than that, it will totally affect the existence of a person and its family and his family. Okay. In every accepts. Yeah. Then Ma'am, yes. നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം, നഷ്ടങ്ങളുടെ കിണറാഴങ്ങളിലേക്ക് കാണ്ടുപോകും. സമയനഷ്ടം, ആരോഗ്യം, എല്ലാറ്റിലും ഉപരി നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഒക്കെ നഷ്ടമാവും. എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് പറയണേ. If it is from the experience, well and good, na? That's the big learning. Or if from the experience of friends or family members, it's also okay, good. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പലർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. Okay. Then ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സിക്നെസ്, ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. Nobody will means people who are addicted, they will not understand that. They will not understand, but family members should understand. Yes. But substance use, abuse and misuse. Okay. Yes. I use അതല്ലല്ലോ മാം പറഞ്ഞ പോലെ Disorder അല്ല. But use will become slowly use will become abuse and abuse. Yeah, it is addiction also. Yes. അതെങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റാ? തീർച്ചയായും അത് if you feel depend on the desire also. That will depend on the desire. There comes the action of strong desire, how it becomes a misuse or an abuse. And even the genetic factor also will come into picture. If there is already some genetic factor is there, but it was silent, and this use started slowly that use will become abuse or dependent. Yes, abuse and yes. Also, socioeconomic conditions will play a major role in substance abuse also. Yes. Peace of mind also will be 100% will be out from the family. It is the important concepts and definitions given in the page 91. What is use, misuse, abuse, harmful use, dependence? You can understand from that. Addiction. അഡിക്ഷൻ ഉള്ളവരാകുമ്പോഴാണ് അത് കിട്ടാതെ വയലന്റ് നേച്ചർ കാണിക്കാന്. അതെ. Then dependence also. Dependence, when the person dependence and addiction almost same. Here we finished our block 2. Now we have block 3 and 4. So that we'll discuss in the next 2 sessions. So here, if we have something to discuss, we can, or you can share something, some of your experiences, because it will be a big learning for others, especially those who have no experience or background of this field.
ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് ജോലിക്ക് വരുന്ന എന്റെ സ്ത്രീയുടെ മകനുണ്ട്. അവന് ഇങ്ങനത്തെ അഡിക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അത് എപ്പോഴും പറയാ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. അത് അപ്പൊ ഈ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി പ്രകാരം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നമായിരിക്കും. അതായത് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. 30 വയസ്സായ പയ്യനാണ്. സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ, അത് എങ്ങനെയാണ് ആളുടെ ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഈ സ്ത്രീ ഗൾഫിലായിരുന്നു ജോലിക്ക്, വീട്ടു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പൈസയൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ 30 years ഉള്ള ആളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അയാളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കഴിക്കണില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അയാള് അഡിക്റ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തെറപ്പീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതല്ല, അയാൾ തയ്യാറായാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതെ അതെ, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ക്ലയന്റിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ or willingness, without willingness of the person we cannot do anything. തയ്യാറില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അമ്മയാണ് സഫർ ചെയ്യണത്. അമ്മയാണ് സഫർ ചെയ്യണത്. അമ്മ ചോദിക്കണ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. കൺസെന്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോ ചില ഡി അഡിഷൻ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സും കൗൺസിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന എത്രയും നന്നായി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാവും. ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്ഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും. പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. മറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിത്തൗട്ട് ദെയർ കൺസെന്റ് വി കാൻ ഡു എനിത്തിങ്. മാഡം, മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്കായിട്ട് മാഡം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നോർമൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ DSM we can use for the criteria, means for the reference. Any other abnormal psychology related books you can refer? Madam, Saracen IG abnormal psychology നല്ലതാണോ? ഏതാ? Saracen IG and Saracen BR, the abnormal psychology, the problem of maladaptive behavior in the 11th edition. അത് നല്ലതാണോ? നല്ലതാണ്, but I am not familiar with that book. You can just go through the content. Okay, okay. മാഡം, സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ലൈബ്രറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് പുസ്തകം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മാഡം. നിങ്ങൾക്ക് ബോറോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങളത് ഇവിടെ വന്നാലാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റെഗുലർ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവൈലബിൾ ബുക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സിസ്റ്റർ വർഗീസ് സ്പീക്കിംഗ്. ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സൈക്കോളജി പ്ലസ് ഫാമിലി തെറാപ്പിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാഗസിൻസ് വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വീക്കിലി മന്ത്ലി ഏതെങ്കിലും റെഗുലറായിട്ട് വരുത്താൻ പറ്റിയത് ഏതാണ്? അതായത് ഫ്രം പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സോൾവിങ് ദ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാൻ പിന്നെ വനിതയുണ്ട്, ആരോഗ്യമാസികയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പലതും. എനിക്ക് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഡയറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതല്ലാതെ അത് മാത്രമായിട്ട് വേരിയസ് കേസസ് ആൻഡ് സോൾവ്ഡ് ചില സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോയപ്പോ ഇവിടെ ഗലീലിൽ പോയപ്പോ അവിടെ നിറച്ച് ബുക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബുക്സ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. നമുക്ക് വേണ്ടി എവരി ഫ്രീക്വന്റ്ലി പബ്ലിഷിംഗ് ഫ്രം പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഒരു മാസം ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് വന്നു എന്നാൽ പേഷ്യന്റ് വന്നു, സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ മന്ത്ലി എന്തെങ്കിലും റെഗുലറായിട്ട് വരുത്താൻ പറ്റിയതുണ്ടോ? അത്തരത്തിലുള്ള മാഗസിൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. ജേണൽസ് യു ക്യാൻ എന്താ പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ്. ജേണൽസ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ജേണൽസ് ഉണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സൈക്കാട്രി ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്.
അങ്ങനെ ജേർണൽസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ജേർണൽസ് ഉണ്ട്. മാഗസിൻസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. സർ, അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ ഒക്കെ ജേർണൽസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് റെഫർ ചെയ്താൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഈവൻ ഇപ്പൊ COVID-19 അതിന്റെ സമയത്തും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് മെന്റൽ ഡിസീസസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ സൈക്കോസിസ്. അതെ അതെ. സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കൊണ്ട് മാത്രം, അതായത് നോ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നത്തിങ്, സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കൊണ്ട് മാത്രം സൈക്കോസിസിന് സാധ്യതയുണ്ടോ? സൈക്കോസിസ് സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സിംറ്റംസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റബിൾ അല്ലേ? സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റബിൾ ആണ്. അതെ അതെ അതെ. താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ ഇത് ഇത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് ലേഡീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇത് ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഭാര്യമാരെ ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ശരിയാണോ സിസ്റ്റർ? നോ 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 നോ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങള് വളരെ കുറച്ച് മേ ബി ഒരു 10% നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ ഓൺലി ഈ ഒരു കുറച്ച് 4 ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. വർഷങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം തന്നെ, ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെമസ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോയി അത് ഇയാൾ അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ ഇയാൾക്ക് ഇന്ന സിംറ്റം ഉണ്ട്, ഇയാൾക്ക് ഇന്ന ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറയരുത്. മുറിവൈദ്യൻ എന്താ പറയാ, ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, ആളെ കൊല്ലും. സോ യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാൻ, ഇപ്പൊ ഇത്തരം സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നു, റെഫർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് തെറപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു MPhil, ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ PG ലെവലില് നിങ്ങൾ റെഗുലർ കോഴ്സ് പോലെയല്ല, ഇതൊരു റെഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ക്വാളിറ്റി കോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെങ്കിലും ഒരു MPhil ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വർഗീസ് സാറ് പഠിക്കുന്നവര് സ്വയം നന്നവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ഞാനത് പ്രാക്ടിക്കലായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായിരിക്കും സാർ കൂടുതൽ നല്ലത്. അതിന് പറ്റും. അല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ആള് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നോക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോ. Okay, first of all, think about myself. Why I am feeling like this? Why I am talking like this? Why I perceive like this? So then we automatically get the answer. Why the other person is like this? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ടോട്ടൽ ഡിസോർഡർ ആയി പോകും മാം. ടോട്ടൽ ഡിസോർഡറാ? സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ചിന്തിച്ച് എംപത്തറ്റിക് ആവാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Let us all be empathetic. So attendance നിങ്ങൾ ഷീറ്റ് ഈ ലിങ്കിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അറ്റൻഡൻസ്. This is the next second session. Attendance, those who are not put, please do it. സിസ്റ്റർ, നമുക്കിപ്പോ ജൂണിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 5 സബ്ജക്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 or 4 ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്കിപ്പോ ജൂൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്. 5 സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒരു 3 or 4 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? തിയറി എക്സാം അല്ലേ? അതെ അതെ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജൂണിൽ എക്സാം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
എത്ര പേപ്പർ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിലേക്ക്. അല്ല അത് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? അല്ല നമുക്കിപ്പോ ഒരു 4 ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ് യെസ്. ഓക്കെ സിസ്റ്റർ. ടൈം ഒന്നിച്ച് തീരുന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക്. സിസ്റ്റർ, ഇന്നലെ ജലമം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ലേ, അസൈൻമെന്റിന്റെ ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ, അത് ഒഫീഷ്യൽ തന്നെയല്ലേ? ഞങ്ങളൊക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും. അപ്പോ ഏപ്രിൽ 2nd വീക്കിന് ശേഷം 15-ന് ശേഷം വരുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, മേ ബി ഒരു 17th or 18th 17th 18th കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. നിങ്ങൾ when you come for the practical classes you can submit it. ഓക്കെ സിസ്റ്റർ. മാം, അത് ഭാരത് മാതാ കോളേജിന്റെ ഇതിലും എഫക്ട് ആണോ ഇത്? അതെനിക്കറിയില്ല. അവിടുന്ന് ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേ? ഭാരത് മാതയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അവർക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഭാരതമാതയിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വിജയരാമൻ. എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാരത്നാഥിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. I got a positive opinion about them. They may have some technical problems. Everybody has got, all institution has got technical problems, and it will be solved. It is not what I said, permanently accused or what do you call, stampage something. I don't believe in that. Or you have WhatsApp group? Yeah, we have got WhatsApp So group also. you can share that with others. We are going on our studies. See, in our WhatsApp group, one guy told that they have she has submitted already the assignments. So that much forward this one activities. സാർ, ഞാനും പോയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഭാരത് മാതയില്. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഡേറ്റ് നീട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഏപ്രിൽ 1st വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സാർ. അത് ഓരോ സ്റ്റഡി സെന്റർ അല്ലേ? അതെ അതെ, ഏപ്രിൽ 1st വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിവേ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ്. Varghese sir, when you come for the practical classes, please bring it and submit it here. സിസ്റ്റർ, പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസിന്റെ ഡേറ്റ് ഏറ്റവും നേരത്തെ ഇട്ടോളൂ. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വരേണ്ടവർക്കൊക്കെ വരാനായിട്ടേ അവർക്ക് എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Of course, we are also waiting for you. Thank you, sister. So, madam, both Saturday and Sunday we will have practical classes, right? Yes, planning like that. And maybe. Yeah, some of them unfortunately have gone out of the state, and they can't anyway make it, but they can still manage it. They can ask others, and or maybe can have a personal conversation with a particular academic counselor. Maybe 3 sessions will be there. We are thinking like that. 3 session practical session means for 4 hours. One session is 4 hours. മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ വേലൂർ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണോ മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? അതെ. So this practical classes normally, how many Saturdays, Sundays it will happen? Like how many weekends we require? Maybe for one course, maybe 002, 2 days needed maximum or a minimum.
Because in the first class you will get an awareness or orientation how to do, or you will be familiar with the supervised practical manual. Then you are going to the field, maybe the clinic or anywhere, a rehabilitation center. You have to find out the cases, and you are making an interview, and you have to write the cases, report it. You have to make a report of it, and you have to submit it. So before making final report, you have to get it corrected from the academic counselor. So that correction will be done in the during the class. Sister, so there will be there will be a gap between your first session and the second session because we have to go and get it done and come back. Yes, but it will not be a longer duration because we have so no like time. That, like that for every paper we can expect multiple sessions, minimum at least 2 or 3. 1 or 2. Okay, thank you. സിസ്റ്റർ, ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വിശപ്പിന്റെ വിളി വരുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഈ 12-നും 2-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു അരമണിക്കൂർ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും ആഹാരം സമയത്തിന് കഴിച്ച് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കും. അത് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരക്കേടില്ല. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി going to be 2 o'clock. നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ അരമണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു സെഷൻ ഇടയിൽ പറ്റില്ലല്ലോ. 12 മണിക്ക് മുമ്പേ കഴിച്ചാ മതി. എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ, ടീ ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നെ പോലെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇൻ ഓഫീസുകളുണ്ട്. എവരിവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ, ഈവൻ ഇൻ കോൺവെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടിക്കലായി ഇവിടെ നടപ്പാക്കിക്കൂടെ എന്ന് ഒരു സംശയം. പ്രാക്ടിക്കൽ 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ഇല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത്, അത് ഓൺലൈൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? കാരണം അബ്രോഡ് ഉള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ. ഓൺലൈൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് യു ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് അല്ലാതെ എളുപ്പമല്ല അല്ലേ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ കോവിഡ് കാരണം എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സർക്കുലർ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അത് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സങ്കല്പിച്ച് ആ പേഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു സങ്കല്പിക്കുക, ഇമാജിനേഷൻ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിന് പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇന്നെ മനസ്സിലാക്കി. ആക്ച്വലി ഉള്ളതാണ്, നമ്മുടെ പോകാതെ തന്നെ. ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് നമുക്കറിയാം, സ്ഥലം അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പ്രശ്നം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ സിസ്റ്ററെ? കല്യാണത്തിന് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലൊക്കെ ഫുള്ളാ ജനങ്ങൾ. പിന്നെ മാത്രല്ല സാറേ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തില് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസിന് കുറെ ഇളവുകളുണ്ട്. ഈവൻ 10ാം ക്ലാസ് മുതല് കുട്ടികൾ പോയി പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയില് നമ്മൾ MSc ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കോവിഡ് കാരണം പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് മോളെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഷാൽ വി ഡു? സീനിയർ സിറ്റിസൺ കൺസേൺ പ്ലീസ്. You can find out somebody from your family or from your neighborhood. Yeah, that's okay. അത് ഒഫീഷ്യലി പെർമിസിബിൾ ആണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. Yes. അതിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലേ പുറത്തു പോകാൻ? ഒഫീഷ്യലി ഇപ്പൊ എല്ലാം പെർമിസിബിൾ ആണ്. സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കൂ സാർ. Okay. I am 74 years old and the lady corona is in search of me, and I am also wearing the helmet and full sleeves while going out because I don't give any chance to catch that lady on my body. She is not yet one, don't worry. And then others she wanted old age people, you know. You are only 74 years old. Okay, that's okay. No, 75 years younger, young one. Yes, not old. 75 years young. Okay, that's everything. My co-brother, he had some kidney problems. He was admitted in Amla Hospital, and he told me, "Please come with the car. Can we come in tomorrow?" Okay, I am ready. I told. The next day, I was told that he is in ICU, and after 6 hours, very bad news came that he is no more. See, this is the condition. He was only 65. So since then, I am meeting every my old friends because the lady may catch at any time. Okay. So I am meeting old friends, school friends,
and all the old friends I am meeting and have some pleasantry like that. So this is a condition. Tomorrow we cannot do same thing. She may like any aged man. Sir, you always say you are 74 years old, but you know your video says that you are only 34 something like that. Yes. That's the magic. Okay, so we will conclude it here. Those who are hungry or angry, you can go and have your lunch break. Thank you, sister. Okay, Thank you. so God bless you. Thank you very much. Thank you, ma'am. It was a wonderful Thank session. you, ma'am. Thank you, ma'am. Sister, Love one getting more back. thing. Sister, one more thing. Okay. സർ, ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായമാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയം പറയുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 3/4 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ട് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് സംശയം ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവും. കാരണം ഓൺലൈനാണ്, നമ്മൾ 10-100 ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് സജഷൻ ആണ്. അത് പറ്റും. That's a constructive suggestion. Okay. ദിസ് ഇസ് എന്താ പറയാ, അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ് സെഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് സിംപ്ലി ലെക്ചറിങ്, സോ ഡിസ്കഷൻ, ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി എന്താ പറയുന്നത്, ലെക്ചറിങ് അല്ലാതെ മറ്റു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ലേണിംഗ് സാധ്യമാകുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്കഷൻ, ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയറിംഗ് അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? യെസ്, റിലേറ്റഡ് ടു ദ സബ്ജക്ട്. ഓക്കെ സിസ്റ്റർ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sister. Okay, thank you. Take care. God bless you. Thank you. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you. Hello, sister. ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. Many thanks. Being Sunday, you attended here, sister.